Парам-парам-пирим-парам. Пим-пирим-пирим-пупум. Пим-пирим-парам-пупум. Всем привет, меня зовут Нотимер, мы продолжаем Mass Effect. Привет, Вика. Эк. We need to face facts. There has been no word. There is no reason to think Tali Zora survived. Тали Зора жива, типа? Так. Вернуться на суд доказательствами. Цитадель за грехи отца, Гарус очко за очко, Гориунт посвящение, Мордин старая кровь, Джейк подопытная 0, остановить жнецов, Тара пара, пассатижи, бла-бла-бла. Sounds like the hearing is already underway. We must trust Shepard's offer of assistance. It's only been a few hours. Я вообще правильно? Pity Shepard, but Very well. Is the Admiralty Board prepared to render judgment? Sorry we're late. Tali Zora Vas Normandy saved the Alarai. I hope this proves her loyalty to the Quarian people. her loyalty was never in doubt, only her judgment. Perhaps Tali Zora can offer something to encourage more trust in her judgment. Did you find anything on the Alarai that could clarify what happened there? Shepard, please. Shepard, Does please. Captain Shepard have any new evidence to submit to this hearing? Tali helped me defeat Saren and the Geth at the Citadel. That should be all the evidence you need. But if you want more, I can present the Normandy, which Tali also saved from Geth forces, even though it's too quiet for her to sleep well. We still don't know what happened on the Alarai. No, Admiral, you don't. But you gave her my name. I'm her captain. I trust her with my life, and I'm telling you that she's innocent. And we should just trust this human's opinion? We placed Tali's life in the humans' hands. Would you doubt those words if they came from a Quarian captain? No. Based on the rest of the evidence, I suppose that I wouldn't. Are the Admirals prepared to render the judgment? Бэдок, я вижу, сейчас отвечу. Сейчас они договорят. Сразу скажу, Бэдок, просадки FPS из-за того, что канал на Ютубе маленький сейчас. Tali Zora, in light of your history of service, we do not find sufficient evidence to convict. You are cleared of all charges. Commander Shepard, please accept these gifts in appreciation for you taking the time to represent one of our people. Алло, стрим жестко лагает 10 FPS. Бэдок, да, я вижу, что на YouTube сейчас идут большие просадки. У меня канал просел примерно наполовину. И из-за этого маленький FPS. Я не знаю, как с этим быть, что с этим делать. Ну, к сожалению, вот как есть, так есть. Пересадка на этот. Запуск стрима на компьютере проблему, сразу скажу, не решит, потому что такой же канал будет до Ютуба и с основного компьютера. С такими же лагами. Всем ауф. Привет, Яна. Привет. Ну, сейчас я вижу уже зеленая. Сейчас, наверное, уже будет получше. А нет, опять она. Опять лагает. Вижу. With all due respect, Admiral, I didn't represent one of your people. I represented one of mine. So you did, Shepard. This hearing is concluded. Go in peace, Tali Zora Vas Normandy. Kila Salai. Ага. Хаиль Гитлер. I can't believe you pulled that off. What you said. I've never had anyone speak like that on my behalf. Thank you for being there for my father and me. Even when... Thank you. Well, you can still go back in and get you exiled if you want. Thanks. But I'm fine with things like this. It's fun watching you shout. Смешной, да?
Tally, about what your father said, what he did. You deserve better. I got better, Shepard. I got you. Come on, Talizora Vas Normandy. Let's get back to our ship. Thank you, Captain. Now what's this? Ну что ж, конец задания. Поглощение кинетических барьеров. Всем ауфы. Ауф, ауф. Command, Is there you have anything I- unread mess. Samara would like to see you in observation on the... Anything else, Commander? I'll be Самара here if you еще need anything. хочет меня. Что же Самара-то хочет? О, наебало вас с превьюхой таки не случилось. А я уж на тапок на замок готовила. Я про превью со Стрейком, котиком. Что было до этого. Угу. Она я. Так, это детектива. Все понятно. Давайте к Самаре еще сходим. Все хотят со мной побощаться, побольщаться, общаться. Зачем? Здорово. I am glad you came. Why do you come? I must ask for your help. That is not easy for me. It's all right. Just tell me what you need. When we met on Ilium, I told you about a very dangerous person I was pursuing. Using the information you obtained, I have located her. She's been going by the name Morinth. I would like to apprehend her before she disappears again. Didn't you say you'd pick up her trail after our mission? I know where she is, right now. In a month, she may be gone. This is the best opportunity I've ever had. Обмануть нас хотел, да, коварный носить? Нет, не хотел. Так. Where is she? Omega, a nightclub called Afterlife, which seems a perfect place for her to hunt. Ясно, понятно. Я тут смородину толку в стакане. Измельчаю до состояния жеваной. How important is this? Killing her has been my focus for 400 years. It is the most important 400 thing лет? in my life, and the reason I became a Justicar. Фига себе, будь здоров. Спасибо. Зачем с Шепой просто общаться? Целуйтесь, его бабищи. Ой, если Tell бы me так about все it. было просто. She is an Ardat Yakshi. It is a term from a dead Asari dialect. It means demon of the night winds, but that is mythology. She is simply a very dangerous woman who kills without mercy. So is an Ardat Yakshi a special kind of murderer? Morinth suffers a rare genetic disorder. When she mates with you, there is no gentle melding of nervous systems. She overpowers yours, burns it out, hemorrhages your brain. You end up a mindless shell, and soon after, you are Жесть. dead. This is definitely worthy of your full attention. She confuses her victims, twists their feelings. They will do anything for her favor. We need to stop her. Thank you, Commander. There are no words to express what this means to me. Да ваши миссии все There is важны one thing вообще-то. more. This creature, this monster. She is my daughter. Ага. You said this is genetic. How many children do you have? 3. And 3 Ardat Yakshi are in existence today. It is as it sounds. Morinth was always the wild one. She was happy and free, but selfish. I cannot imagine what this is like for you. I do not want pity, Shepard. I do not accept it. My daughter's condition is my fault, and my redemption lies in killing her. Do not pity me. Simply understand my situation. How did all this happen? I spent my youth on the move, adventuring. I killed people, mated with them, or just danced the night away. I learned so much, experienced so much.
And then my matron days came. I could finally sit back, bask and enjoy my family. But in one moment, it was all taken away. Sounds terrible. I sat in a med lab while a nearsighted doctor droned at me, and I learned that nothing was as I thought it would be. I gave up all that I possessed. I own nothing, claim nothing. All my knowledge will die with me. Now my purpose is to destroy my own children. Приятного. Спасибо. Бедные несчастные ягодки. Их безжалостно пытают перед тем, как съесть. Смородинок надо объявить мучениками и причислить к лику святых. Да ладно уж так уж драматизировать. Those moments change you. And I've hundreds of years left to live with that. I say too much. Forgive me. Help me find my long-lost daughter. We'll go find Morinth. Так, ладно. Чё, лифт не работает? Давайте с Гарусом еще попиздим. Руку нового, что скажет. Any chance we could get to the Citadel? I'll be here if you need me. А, не-не-не. Все, на ком сейчас висят задания на лояльность, они ничего нового не скажут. Пока их задания не отработаем. Так. Так. Давайте кому поможем вперва. Где мы находимся? Мы здесь находимся, в туманности. Полумесяц. А, в этой туманности. Порог Вальхаллы. Ну, ближе всего Джейкоб. Помочь Самаре. На Омеге. Так, повелитель пламени. Помочь Джек. Давайте сначала Джейкобу поможем. Я напишу. Ля, да я сегодня просто в ударе. По части шутеек. Настроение просто прекрасное. Ну, здорово. Как дела? Как погодка у вас там? На ваших там пляжах. Probe away. Anomaly detected. Launching probe. Something on our sensors. Не, нафиг. Не хочу я к ним. Пусть они дальше летают в своих ебенях. Probe launched. Как настроение на курортах? Вот, вспомнил слово. На курортах. Всяких ваших курортах. Probe launched. Чё, две планеты на этой системе? I have detected an anomaly. Probe away. Scans have found something. Угу, погнали. Ну, Джек мы берем
Джейкоба обязательно берем. Какой у него внешний вид? Небогатый. Так. Джейкоба и кого еще? Может, Мордина? Я напишу шикарно, и дела, и погодка. Сейчас. Вчера в гостях были, где я неплохо провела время и покушала вкусную мамалыгу. А что такое мамалыга? А сегодня на море пойдем впервые за долгое время. Как ваши дела, товарищ Ноти? Ничего, так в принципе нормально. Тоска, печаль сегодня для меня наступила. Единственный хабаровский вегетарианский магазин закрыли сегодня, завтрашнего дня. Или сегодня. Ну, сегодня, короче, последний день. Так. Хотел бы я тоже быть на море, но, увы, ни посредством, ни по финансам. Так. Кого добавить? Мордина, может? На эту миссию. Сейчас подумаем. На этой миссии мы будем встречаться с дебилами. С генетическими отклонениями. В принципе, Мортина можно добавить, да? Соларианский ученый. Так. На этой планете произошла какая-то херня с местными растениями. Отчего все местные резко отупели. Ужас, где ты теперь будешь еду себе покупать? Ну, не знаю. Нигде, наверное. There it is, and mostly intact. They could have survived impact, but it's been years. Какой-то голософон. Looks like it was stripped after the crash. They'd have tried to get a beacon up as soon as possible. Какой-то Ви стоит. Repeat, toxology alert. Danger of rapid neural decay. Local flora chemically incompatible with human physiology. Override. Beacon resumed. Pause time 8 years, 237 days, 7 hours. From the look of it, this beacon's been here a while. Why would they wait years to signal? Pause in beacon protocol. 8 years, 237 days, 7 hours. Pause is recorded as record deleted by acting captain Ronald Taylor. That's not right. My father was first officer. Ronald Taylor was promoted under emergency command protocols. Other flagged issues: unsafe deceleration, local food and neural decay, beacon activation protocols. Теперь ты станешь натуралом-мясоедом? Нет, бэддог, не стану. Я на алло. Да, я на алло. Who's in command of this ship? Where are the survivors? Captain Harris Fairchild reported killed following unscheduled suborbital descent. First Officer Ronald Taylor promoted in-field to acting captain. But where is he now? The location of the remaining crew of the Hugo Gernsback is unknown. This beacon has been unattended for several maintenance cycles. Ага, а теперь вот этот. I assume unsafe deceleration refers to the crash. Give me the details. Following an unspecified impact and sublight drive failure, the Hugo Gernsback made an unscheduled descent at 465% of theoretical recommended suborbital velocity.
The Hugo Gernsback then decelerated at 782% of theoretical recommended approach velocity, sustaining significant damage to investment and crew. Так, местная еда. Local food impairs brain functions? What are the effects? Impairment of mental function due to chemical imbalance begins within 7 days of ingesting local flora, regardless of decontamination or preparation. Impact on higher cognitive abilities and long-term memory is cumulative, but significant within a standard month. It is not known if neural decay is permanent. Data collection is not completed. Сейчас надо починить. Все это ёбаный глюк с этим с этой материнской платой. А я сижу, играю в Скурим, и как Норд пью медовуху, 2 бутылочки взял. Ага, качок. Не, я не качок. Мамалыга — это национальное кавказское блюдо, она как плотная каша и делается из крупы муки. Туда вкладываются 2-3 кусочка сыра сулугун. Мамалыгу едят руками и макают соус. Это вкусно вообще? Алло, доги, сейчас соусы, как, например, в кварцах. Он слегка островатым делается. Come on, let's get going. Let's check the ship. My father had the beacon for almost 9 years. Maybe that neural decay affected him. Shouldn't eat local flora. Probably had no choice. Inevitable after that long. Along with this anymore. We've done horrible things to the crew. The conditions they're in, they don't understand. Короче, из-за местной пищи люди отупели. Я это немножко сокращаю все эти записи. Way by my way, bar. You can't trust. My name is Murder. You burn to dust. You came from the sky? The leader said someone would come. He delayed for so long, but he still has power. Some have lost faith. The hunters. They will have seen your star. They will not let you help him. Спокойно. What are you talking about? You're not making sense. I don't remember how to say it. He's our leader and we serve so we can go home. But some want to fight him. They were cast out. He exiled them. So they hunt his machines and those who help him. They don't believe that rescue will come. Почти успел. Hunters, they won't stop until the leader is dead. Kill them, agents of the liar. He will not escape. А ну не орать. Just the thing to help. Lost shield. Жалко, гранат нету, забросать их гранатами. Worse than neural decay. Suspect mental instability. My father wouldn't let this go on. Something is very wrong. Тут почти все местные женщины умеют ее готовить. Вчера, наверное, вкуснейшую за последнее время покушала. Так.
Это чё? Робот. Strip for parts. Tech's wearing out. Those hunters must be laying on the pressure. Ага. Is that a settlement? They'd better be friendlier than the beach group. I need answers. Чё, не реагируют? Clearly docile. Same uniform remnants as those who attacked, however. There aren't any men here. Maybe it affects genders differently. Makes males get violent? Previous females said hunters were exiled, behavioral, or gender-driven. It doesn't matter right now. One of these people must know what my father has to do with this. You have his face. He promised to call the sky, but he sends nothing. He forced us to eat, to decay. You are cursed with his face. Not the best reaction to the family resemblance, Jacob. Why would my father force his crew to eat toxic food? Whatever's happening here needs to stop. Look at these spoiled food stores. They've been eating only that toxic local food for who knows how long. Like that wasn't obvious enough. Go away. I can't talk to you. He has a cruel face. His cruel face. What the hell? Somebody... The hunters will... He is bad. He keeps us, protects us, and we please him like he demands. Из-за этих токсинов, судя по всему, они просто отравили. Not familiar with a protocol that condones crew suppression via lethal force. Please, you have his face, but you fight his machines. You might stop this. This, I forget how to read, but this was the start. What he promised, and what they did to us. We need the sky. Take us back to the sky. А вы в курсе, что вы отупели? Jacob, what does it say? It's a crew logbook. Some of them thought the beacon repair was taking too long. They were afraid they'd run out of supplies and lose their minds to the decay. My father restricted the ship food for himself and the other officers so they wouldn't be affected. Everybody else had to eat the toxic food and hope for treatment later. The rest is a casualty list. A few mutinied over the decision. My father and his officers turned the mechs on them. Жесть. Насчет молодежи хз, но вот старшее поколение легко и быстро может творить мамалыгу. Причем много. He wasn't command material and it got to him. Couldn't keep the crew in line without violence. It didn't stop there. More incidents, harsh punishments. It's like they're cattle or toys. In a year, all the male crew members are flagged as exiled or dead. They separated out the women, assigned them to officers like pets. And after the beacon is fixed, the officers appear in the casualties too. After. My father took control and didn't stop it. Понятно. Мамалыгу тут делают на свадьбе, похороны, на дни рождения, когда кто-то приезжает в гости, да и просто так покушать. Яна, я понял. Все, Яна, я понял. Мамалыга это вкусно. Все. Anything in there about whether the effects of the toxic food can be treated? Nothing. But it seems like the right call. If everyone gets it, who's left to fix the beacon? You'd never get out. But they did fix it. And the signal wasn't sent until now. I'm starting to see why. Does it say why he separated the men and the women? Or is it as bad as it seems? No, it turns to gibberish. Maybe the men got violent early on, but from the state of this place, I'd say the hunter thing is recent. What he allowed here, Shepard, I don't see any justification. We haven't seen any other officers. He killed them? There were 5 after the crash. Medical, engineering, bridge staff. Should have had no problem fixing the beacon and keeping people safe. All killed within the same week. About a month after the beacon was repaired. Do you see an explanation for this? He's your father. Is he? None of this fits. Maybe the initial decision, but the rest? Abuse of power doesn't get any clearer than this. I need to find this man.
Так. Все, попиздели с ним. Ладно, затыкаюсь. Да не затыкайся, я имел в виду, давай сменим тему просто. Older dead left posed, positioned. Possibly a warning. Recent corpses left where they fell. The hunters started fighting back. Mm-hmm. Headed for combat. Neutralized. Careful, I automated my defenses after the crew turned violent. They keep attacking. I had no choice. He had plenty of choices. A little late to blame his victims. Oh, get over here! Just the thing to help. Отлично. Not difficult. Так, где он? Я не вижу. Вон он, куль. Charge him up! Спокойно. Еще один, да? Все? Кого там мы еще не добили? Hostile forces have engaged. Rerouting power. System failing. Excuse me. Да что ж вы не закончитесь? Окей, о чем беседу праздную вести будем? Ну, как погода? Ты сказала, что впервые за долгое время на пляж пошла? Да стой ты на месте, козел! Видишь, ты все прут и прут. He had his fun, and now he wants out. Son of a bitch. Кстати, Яна, я хотел спросить, а что мешало в отпуск взять свой ноутбук? Вроде он мобильный компьютер. Он спокойно в сумку помещается. Заваливают все роботами. Зачем? Throwing people away. This thing is not my father. Че ты такой озлобленный, Джейкоб? Кстати, куда идти? А, вот они. Тихо. Next. Давайте-ка паяльную лампу. Тихо. Я сюда отошел. Че ты сюда пришел? А че, робота замочили уже, нет?
Робота завалили, да? Enough with the toys. I need to look my father in the eye and hear him justify this. С отцом с глазу на глаз. А где не гей? А он гей. Хау, ноти комп масыч не тянет. Все лагает, будто 9-й год вернулся. В смысле лагает? У меня ничего не лагает. Может быть, на ютубе она отображается с лагами, но у меня ничего такого нет. Не, пойду только. Погода уже несколько дней хорошая и солнечная. Из-за этого море очистилось от мусора после дождей и успокоилось. Ясненько, ясненько, понятненько. А я вот не знаю. Кстати, Яна, когда ты говорила, что ты приедешь? И еще вопрос с ноутбуком. Какой-то мужик стоит. Рональд Тейлор. Это кто такой? Ты на Джейкоба You're here. не похож. I knew a real squad would blow through just fine. Sorry if the mech scuffed your pads. I'll get you something nice when we get back to Alliance space. I've got to have some back pay coming. What about your crew, acting captain? Total loss. The toxic food turned them wild. They propped me up here in some kind of ritual behavior. Waiting for a chance to signal has been hell. Mm-hmm. That's the best you can do? You let all your people talk back like that? Who are you exactly? Шепард, хватит стоять к нему жопой. Все лагает, не ври, у тебя комп не тянет игру 10-го года. No, не так, быт-дог. Плохой быт-дог, хватит наговаривать. Ну, тащить его просто не захотелось сюда. И так места в машине было мало, да и он у меня не такой уж компактный. Понятно. Commander Shepard of the Normandy. I believe you're acquainted with Mr. Taylor. Taylor? Jacob? No, not Jacob. Why not me? Would 10 years of this look better to anyone else in the galaxy? You have to understand, this isn't me. The realities of command, they change you. I wasn't ready for that. I made sure you were taught right. Before I left, I hope to leave it at that. I'm not unreasonable, Captain, but 10 years? What happened? Как он его не узнал? Why did you do this to your crew? There was resistance to the plan. Mutiny. We had to take a hard line to keep order. And things settled down. As the decay set in, we made sure the crew were comfortable. Some even seemed happier. Ignorance is bliss, right? And they were grateful for guidance, like an instinct. Pure authority was easy, at first. Months in, the effect lowered inhibitions. They got territorial. Rank, protocol, they couldn't understand. We had to establish dominance. After a while, the perks seemed normal. That's it? You created a harem and played king? 10 years in a juvenile fantasy? I can't point to where it all went wrong. But when the beacon was ready, revealing what happened didn't seem like a good idea. Кстати, не совсем понятно, а почему их 10 лет не могли найти флот Республики? What happened to the other officers? Anders found his conscience a little late to step back. He had an accident. Things got tense. End of the day, I was the one with the mechs. I got a little basic in setting examples. But I was kind to my people once things settled down. Seemed like I'd earned some peace. You fought over people like they were toys. Things. Яна пишет, приеду в августе, скорее всего. Вот когда конкретно уже хз. И то в августе я только в Абхазии уеду. Из Абхазии. А там сразу домой или к маме в Ростов. Посмотрим. А что ты, Ноти, со мной на связь выйти хотел?
Ну, как скоро ты будешь у ноутбука? The stores from the ship couldn't last forever. You had to know this would end one day. Dining for one can really stretch things out. Besides, I can think of a lot worse retirement plans than stripping down and joining the droolers. That was before the hunters, of course. Dumb or not, I'd feel it if they got their hands on me now. They want blood. I'd prefer to keep it. It's all about you. Everything. Что ж ты так, Тайлер, к нему относишься? You didn't feel any responsibility to get out of here for the sake of family? I gave him a good start. He was a smart kid and was better off not following me. We figured that out a long time before I took jobs in deep space. And after things escalated here, it seemed best to just disappear off the galactic map. Till you needed someone to save your ass. We can help these people. Cerberus can have ships here in days and pull everyone out. He's not worth the fuel to haul him out or the air he's breathing. He's damn lucky I don't think he's even worth pulling the trigger. I don't know who you are, because you're not any father I remember. We'll secure him for an alliance accord. For every year here, he'll have 10 to think about it. Give him all the time in the galaxy. The man who did this doesn't know right from wrong. I'm sorry, Jacob. I did the best I could. I'm 10 years past believing that. Да. Мордин так ничего не сказал. Я думал, Мордин что-то скажет. Я напишу... А, понятненько. А, так, фамилия Джейкоба Тейлор. Alliance ships are inbound to secure Captain Taylor and his crew, Commander. We'll be long gone by the time they get here. Don't even give him the taillights. Roger that. What do you mean it wasn't you? Jacob, if I had leaked the information about the Gernsback, I would be smiling at your resolution of the situation. I am not smiling. Я провалился насчет Гернсбека. Nothing goes through this ship, my ship, without a report to you. I had no more reason to believe Jacob's father was alive than he did, but I'm happy to know the situation is behind you. Fine. You didn't forward it. So who did? I did. Figures. Who else could get into Cerberus channels? It was hardly classified, just obscure. There was a time when it mattered to you. Sending this along seemed like keeping an old promise. I keep my promises. Miranda, we'll discuss your liberal interpretation of security protocol in private. Shepard, Jacob. Угу. Кинула, значит. Ну и чё? You good with this, Jacob? It's all bull, Shepard. Captain Taylor can rot in prison. Doesn't change who I am or what I know. I've already mourned the man he used to be. I guess he was a good enough father that even he can't screw up what he taught me. You had no idea Miranda was behind this? No, she's got a good memory. Selective, but good. I haven't thought about those days in a long time. Can't figure which promise she meant, though. Not sure I really want to know. She requires a better man than I. Come on, we've got work to do. Aye, Commander. Shepard, thanks for the help. Anytime, Jacob. Я напишу, я на самом деле не против за нового засесть. Главушки за меня заждались, и новые арты корявые малевать надо. И президент пишет. Да. Ну что ж, пошли, пойдемте дальше.
Многоядерные щиты. Ого. Прикольно. Это нам надо. Тяжелая броня корабля. Так, вот это вот в принципе не надо. Так, барьер, вращение энергии. Ферза, светового шувайра. Может, барьеры выбери. Так, ладно. Commander, you've received a new message at your private terminal. Адмирал Дарозен вас морех. Так. Ладно, а что там у нас? Этот Жек. Ой, Жек. Жокер. Щиты из ядер пушечных. А, да. Из этих ядер. That stuff with Jacob's dad, it's bullshit, right? Because it looked like bullshit to me. I assume everything is going well up here? Good for now. Fractured my thumb on the mute, but I think I made my point. That's it for now. See you, Commander. Так. Так, куда полететь? Туманность розетки. Область раскопок. А, ну я там был, но туда я не хочу. Помочь Жеке. Помочь Коринту. Спасти доктора Кенсон. Спасти доктора Кенсона? Это что такое? Дракон, я видела дракона. А я не знаю, откуда это. Launching probe. Probe away. Probe launched.
Probe launched. А что за спасти доктора Кенсон? Ну-ка. Блин, а где это задание? Что-то этого задания вообще не вижу. Ладно, давайте сходим. Кстати, просто интересно, Ноти, как ты относишься к улиткам? Воспринимаешь ли ты как мерзких гадов ползучих, или тебе нравится то, какими красивыми они бывают? Да, если честно, я никак не отношусь к улиткам. Мне от них не холодно и не жарко. А Ниган их ненавидит, да-да-да. Ниган ненавидит. Значит, Ниган точно не француз. Ого, обосрал красивую улиточку с моей фотки, козёль. Так, его надо в баню за такую херню. Чё, я один полечу? Ладно. А чё за спасти доктора Кенсона? Что-то я фигею. Спасти доктора Аманду Кенсон из тюрьмы. Что-то припоминаю, да. Если бы я не один сюда прилетел, то было бы плохо. Но я что-то такое припоминаю. Мост сдвинуться не может, что? А мы прыгать не умеем. They've seen us. Baron. Давайте возьмем лучше пулемет. Batarians must send their prisoners down here to die. I have to find Dr. Kenson now. Ага. Так, спрыгивать мы не умеем. Вот, что за человек такой? Нигана нужно лишить девственности. Улиток в жопу запихать. А, Бэддог, ты думаешь, ему это поможет лишиться девственности? Я вот в этом сомневаюсь. This place is run down, even for a prison. Get the human in question. Get your hands off me! Access is restricted. Enter authorization code. У нас кода нет. Мы бескодовые. Блин, я уже это по привычке жму этот визор.
asteroid belt. Is anywhere safe from them? We should arm a mission to flush them all out. Здесь куча навалена. Здесь, видимо, кухня. Чья-то была. Ахахах. Ибать, какое извращенское извращенство. Угу. Боюсь, не получится. Улитки слизью покрыты и могут из жопы выскользнуть. А черт его знает, какая у Нига на заднице. Черт его поймешь. Так. Так, надо подумать. Подумать надо. Подумал, ребят, сейчас отойду на минутку. Скоро вернусь.
Так. Комменты. Ждем Нотимера. Чё ты меня вставила? Сейчас бы Ниган осудил меня, козел. За что? За то, что ты решил немного выпить? Да, осудил бы, но кому не насрать. Сперва пол-литра выпил пива. Волковского пивоварни. 5,9. Такое дерьмище горькое до жопы. Сейчас медовухи сладкой. 4,0% запиваю. Понижай градус, дебил. Но мы же Нигана за попойки осуждаем. Ну, у Нигана своя логика. Отличная от нашей. They wanted to slam an asteroid into the mass relay. Can they even do that? What difference does it make? We caught them. Какие у них тут цивильные комнаты. They still got her down in the prison. I'd just kill her. Interrogating a human's a waste of time. Всех расстрелять. Что это дало бы? Да, хер его знает зачем. Сейчас пойду по городу гулять, да с бомжами спать. Эх, выдох, ты чё, разве похож на Нигана? Это у нас Ниган такой особенный, приособенный. Так. Мне позавчера в гостях тоже немного выпивать предлагали, но я вежливо отказалась. Там у них были крепкие напитки просто. А летом. Яна, надо было попробовать, хули. Но не косплей Нигана Догич. Сразу хорошечно стало бы. Ну, не знаю бы, док. Мне и без спиртных напитков хорошо. Чат непонятно, куда идти-то? Вот помойка, в которой сидел Ниган. Наверное. No way it would have worked. Relay can't be damaged, much less destroyed. Those humans will do anything to destroy us, I swear. We have to make this one an executive. Got no shield! I've worked 47 days straight without time off, and now there's humans in the prison below. I can't get a break. There's 300,000 people in this colony. You'd think someone could cover for me one night. Сразу хотел бы сказать, спросить. Яна, а ты просто не употребляешь алкоголь или как? Принципиально, может быть, не употребляешь алкоголь? Не-не-не, Догович, оно того не стоит. Не хочу, чтобы глазное давление лишний раз повышалось. Да и хер знает, как бы я себя вела под градусом. Кто же говорит... Кто же говорит, что нужно нажираться-то? Никто не говорит. Это у нас Ниган любит понажираться. Это да.
Нахер я это делаю, я пока что не понимаю. Может спуститься, потому что надо или что? Оно какой-то этот несет? А. Здесь были эти панацелиновые эти фиговинки. This one's apparently the magic. I'll ask you again, where is your base? The humans still won't tell us where their base is. Where is your penis? The Reapers are coming here, to this relay. Every moment you keep me here brings them closer. Who are you? What are you doing? Dr. Kenson, I'm Commander Shepard. I'm here to get you out. Commander Shepard? I'd heard you were alive. Hackett must have received my message. We're not safe here. Can you walk? I'm fine. Just give me a moment. We have to go. Now. If we can find a console, I can hack security. Make us an escape path. Да ладно, я и так всех замочу. Then we'll find one. Go. Ready. Ready. Кстати, я не тут смотрел, что... There should be a security console here somewhere. Экранная консоль. Taking fire. Так, давайте-ка винтовочку. Nice shot. Где-то там был этот прокачанный, вот он хер. Бегает туда-сюда. Так. Ю понял. Под градусом настроение веселое становится. Вот я сейчас хочу поговорить с кем-нибудь. Но порой можешь хуяты наговорить, что так что нафиг. Как Ниган любит делать. Ой. Ниган, судя по всему, по этой логике, все время под градусом. 24/7. Ноти, не, почему? Иногда могу выпить совсем немного. Прям буквально почти на донышке. Может, чуть больше. Но не чтобы прям крепкое. Не тянет на больше как-то, да и не стоит из-за проблем со зрением. Ясно. Вот это консоль, да? They know we're here. Keep them off me while I hack us a way out. Ага. Pressure teams to cell block.
Откуда они попрут? Здоровье Кенсон. Возможно, они отсюда попрут, кстати. Да бляха-муха! Куда ты пошел? Вот куда ты пошел, блин? Вот серьезно, куда ты, бляха-муха, пошел? Нужно закрыть дверь, через которую мы вошли, оттеснять их. Да какую дверь? Какую дверь? Блин, через это он нормально не стреляет, походу. Да я понял, какую дверь? Тут миллиард дверей, ёб твою мать. Какую именно дверь? Вот эту, что ли? Они идут снизу. С какого низу? Тут до хера всего. Тут 30 направлений, и все низ. И все снизу. Да я знаю, что тебе нужно время. Этот сейчас вылазит на секунду и улазит. Но если этот не вылезет, остальные не подойдут. Застрелили в руку. Bringing down their orbital tracking network. Watch the other side. На какой стороне? А я ебу, где здесь лифты. Вот честно. Я тут что, всевидящий, что ли? An elevator that leads up to the hangar. I'll bring it down to us. Almost done. Ага. Спасибо. Вот, сука, спрятался. Козел. Не попасть. И этот еще за ним. Ой, дебилы. That did it. Let's move. Ага. А куда? Это лифт. Get to the hangar. Do not let them escape. Oh, one last thing. The hangar doors are hard locked. We'll have to get those open the old-fashioned way. Leave that to me.
Дай батарея. Ох уж эти батарианцы. We have to break the lock from the bay door. Черт. Тактическое превосходство. Да блин, я вас не вижу. В кого мне тут стрелять? Комменты. Принципа на добровольное отречение как такового нету. Догич, поболтай с Ноти, раз пообщается, так тянет. Не надо. Иначе у нас опять стрим просядет полностью. Там они закончились уже, надеюсь. Куда идти, блин? Вот честно, я уже не ебу. Куда идти, зачем? Скрыть замки на дверях анграна. Да откуда я знаю, как это сделать? Серьезно, я не знаю, как это сделать. Отлепись. Отлепись. Но... Ну, управление экраном, это я помню. А чё, как я залезу? Я не могу залезть. И чё прикажете делать? Я не могу залезть. Здесь, наверное, можно было залезть как-то, но я не могу это делать. Вот тут можно залезть, а тут нельзя. Я понимаю, что там надо залезть наверх и как-то эту спустить. Но он не залезает. А, может там сюда? Зачем тебе вскрывать замки? Я уже дверь тебе открыл. Дебилка, блин. Горите. Горите, блин. Engaging autopilot. We should be well out of range before they get their security measures unscrambled. Do you think they'll come after you? I'm not taking any chances. Batarians don't take kindly to humans who plan to destroy their mass relays. So the charges against you are true? Well, to be fair, that's about half the story. My people and I were here investigating rumors of Reaper technology out in the fringes of this system. I guess you found something. We found proof that the Reapers will be arriving in this system. When they get here, they'll use its mass relay to travel throughout the galaxy. We call it the Alpha Relay. From here, the Reapers can invade anywhere in the galaxy. So you decided to destroy it?
Exactly. Doing that would stop the Reaper's invasion. Even at FTL speeds, it'd be months or years before they got to the next relay. We came up with what we just called the Project. A plan to launch a nearby asteroid into the relay and destroy it before the Reapers could arrive. Of course, the resulting explosion would probably wipe out the system. Забавно, что в следующей игре мы это и сделаем. В общем-то. Какая бабища там эротично стонет. Мазохистка. Ей нравится, когда в нее стреляют. Ужас. Фи, какая стрёмная стрижка. Прям волосы супер короткие. Наверное. How did you plan to launch an asteroid into a mass relay? Moving an asteroid just requires thrust and guidance, which are readily available in Omega's salvage yards. Get the right amount of power and a good VI to drive it, and you can pretty much just point and shoot. I've always heard that mass relays are indestructible. I've heard that too, but I think it's more that nobody's willing to find out what happens when one is destroyed. And, well, we plan to slam a small planet into the thing at very high speed. By our calculations, that's more than enough. Целой планетой ударить. Is the project still operational? I imagine it is. We were one button press away from launch when the Batarians arrested me. Фига. Why do you think destroying the mass relay would destroy the entire system? Mass relays are the most powerful Mass Effect engines in the known galaxy. The energy released from a relay's destruction would probably resemble a supernova. This is a remote system, but just over 300,000 Batarians live on the colony where they held us. The explosion would undoubtedly kill them all. How were you caught? We've been smuggling Starship parts from Omega. Thrusters, guidance, an aftermarket ESO core. The Batarians thought that looked suspicious. A few days ago, I took a few of the men on a scouting trip, and the Batarians pounced on us. They never found our actual base. Я не представляю, как она задрачивается, чтобы такой корел ужит как следует. Бррр, не знаю. I still don't see how you learned about this supposed invasion. The evidence came from what we call Object Rho, a Reaper artifact we discovered among the asteroids near the relay itself. When we get back to Arcturus Station, I'll explain everything and provide copies of all our notes on the artifact. What is a Reaper artifact doing on an asteroid? We don't know, or even what its purpose is. Some things are just too old or large to comprehend. Even a Reaper thousands of years dead contains power. Their artifacts are worthy of study, regardless of their purpose. The stakes are too high. If you were willing to destroy a whole system over this, I want to see your proof. I guess I can't argue with that. Give me a moment. Kenson to Project Base. Good to hear your voice, Doctor. You coming home? Affirmative. And I've got Commander Shepard with me. Shepard? Really? Tidy up the lab. The Commander needs to confirm the artifact. Right. I'll get everything set up for your arrival. Project Base out. All set. Just sit back and relax. We'll be there in no time. Скоро уничтожим весь ретранслятор, а из-за этого всю систему, рядом с которой он находится. Но мы, ребят, короче, наверное, будем закругляться. Я, короче, не могу уже сидеть за компьютером, меня стянет в сон. Here we are. Welcome to Project Base. What's this? That's our countdown to arrival. When that gets to 0, the Reapers will have come. Just over 2 days and counting. Puts things in perspective, doesn't it? Это точно правильно? How do you know that's an accurate countdown? It is. The artifact has been giving off pulses at definite intervals since we found it. The intervals have been decreasing at a steady rate. The artifact is reacting to the Reaper's proximity. In just over 48 hours, the pulses will become constant, and the Reapers will be here. 48 часов. You're saying the Reapers could be at Earth in 2 days? There's no time to waste. Then let's show you that proof. That door exits the hangar. The artifact is in our central lab area. Ну, в общем, давайте на этом
закончим. Ну что ж, спасибо всем огромное, что были на стриме. Отдельное спасибо всем присутствующим в чате. Яна, Вика, Бэддог. Спасибо, что заходили. По-моему, больше никого не было. Так. Завтра, если будет стрим, то, наверное, продолжим. Алоечку. А на сегодня все. Желаю всем приятного вечера. Увидимся когда-нибудь.